Sure, I think we'll get started. Huh? There are whatever number of people, the new more people may join later. We cannot wait indefinitely. Okay. I will now share my screen. Okay. So Inniki will focus on problems on the functions, sets, and relations. Okay. In fact, now, first of all, I want to tell you what is the difference between this advanced and mains. Okay, so in the advanced mains level, you have many sessions. Yeah, so January or 10 different sessions. As Mary April, yeah, Mary or 10 you have so many sessions. Whereas mains lo one தான். Okay, ஒரே நாள் தான் மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன். மார்னிங் ஒரு 3 hours, afternoon ஒரு 3 hours. So that is all you're going to have. That is scheduled somewhere around May 26 or something. I can't remember the date, but it's there in the schedule. You can look it up. In the NTA site la irukku adala. இதுல வந்து they try to test your resilience or power to do consistently more problems than the mains. ஏன்னா மார்னிங் ஒரு 3 hour 3 hours, மத்தியானம் ஒரு 3 hour 6 hour டெஸ்ட் இது. So 3 hours like morning you have 17 questions from maths, 17 from physics, 17 from chemistry. So totally about 50 questions, 51 exactly. அதே மாதிரி மத்தியானமும் ஒரு 51 questions. Okay, so the questions are a little harder than the mains. The difference is that the type கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். இப்போ நீங்க மெயின்ஸ்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா only 2 types of questions will be there. One மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், நீங்க ஒரு சாய்ஸ் சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஆன்சர் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இன் நியூமெரிக்கல் ஃபார்ம் அந்த ஆன்சர் எழுதுற மாதிரி இருக்கிறது. ஒரு 10 கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுல 5 நீங்க எழுதணும். ஸோ டோட்டலி 25 கொஸ்டின்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஐ எம் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் மெயின்லி மேத்ஸ். ஓகே, so whereas in the advanced it's going to be like 17 questions will be there, but some questions will have multiple choices and you can choose multiple the correct answers also. மெயின்ஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர் தான் இருக்கும் MCQ questions-ல. இதுல வந்து there are one type of questions where there will be multiple answers will be correct. அத நம்ம கரெக்ட்டா சூஸ் பண்ணனும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எவ்வளவு கரெக்ட் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பொறுத்து they will assign marks. அதுக்கப்புறம் match the following மாதிரி இருக்கும். So these two types are in addition to what you have in mains. So mainsல இருக்க மாதிரியே single choice questions இருக்கும், நம்பர் எழுதுற மாதிரி questions இருக்கும், but in addition you will have these two. So totally the pattern of the questions will be கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி கொஞ்சம் ஹார்டரா இருக்கும். ஓகே, பட் நீங்க வந்து இது நம்மளால முடியாது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களால முடியாது. பட் நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணீங்கன்னா நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிடலாம். The key is if you understand the problem, முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், அந்த நம்பிக்கையோட போனீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணீங்கன்னா you will get the solution. You will be able to solve. And moreover, it is not that you have to get some 100% or 90%. நீங்க ஈவன் ஒரு 50% வாங்கினாலே இட்ஸ் ஆல் ரிலேட்டிவ் இல்லையா? எல்லாமே ஹார்டா இருக்கிறதுனால நீங்க ஒரு 50% வாங்கினாலே உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்ல ஐடி கிடைச்சிட சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ மீன் ஐ எம் நாட் சேயிங் யூ எய்ம் ஃபார் தட். யூ ஷுட் எய்ம் ஃபார் மோர். ட்ரை ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள், லைக் 80-90 அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணணும். 100 பண்ணா ஈவன் பெட்டர், பட் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி ஹார்ட். ஓகே, ஸோ நீங்க அதனால பட் யூ ஷுட் நாட் லூஸ் ஹோப். நம்மளால முடிஞ்ச அளவு நம்ம போடலாம். ஏன்னா ரிலேட்டிவ் தான். நீங்க ஒரு போட்டா கூட நீங்க யூ காட் அ வெரி குட் சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் இன்டு IITs. ஓகே, அந்த கான்ஃபிடன்ஸோட நீங்க போங்க மெயின்ஸ்க்கு போறவங்க. ஸோ நீங்க மெயின்ஸ் செப்பரேட்டா அதுக்கான அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தட் வில் ஒன்லி ஸ்டார்ட் லேட்டர் இந்த மந்த் ஆஃப் மே நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஏப்ரல் ரவுண்டோட ரிசல்ட்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் I think some people have not taken the April exam yet. Some people have taken last week. So other people, I think they are going to take this week. For example, I think
Mano was there. I know. I think he's going to take it this week. Atish ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. Atish. நீங்க 11th or 12th? Atish. Hello. Okay. So that is about the advanced exam as such. இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். Okay. Atish has left the meeting. So only now Tejaswini is only student right now. Okay. Never mind. So in the problem, let's work on this now. In a study about a pandemic, this was from the advanced exam in the year 2022. So the data of 900 persons was collected. It was found that 190 persons had symptoms of fever, 220 had symptoms of cough, 220 had symptoms of breathing problem, 330 had symptoms of fever or cough or both. Okay. So 350 had symptoms of cough or breathing or both. 340 had symptoms of fever or breathing or both. 30 had all the three symptoms. So இது உங்களுக்கு செட் தியரியில தான் வருது இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ செட் the unions, intersections அந்த கான்செப்ட் நீங்க தரவா இருந்தாலே இதை நீங்க போட்டுருக்கீங்க. Person is chosen randomly from these 900. What is the probability that the person has got just one symptom? Whether the probability it is more relating to set theory. I chose this problem today. Atish, you are in 12th standard. Atish, how do you pronounce your name? Did you take the Atish? My microphone is not working. Okay. Right. ஸோ நீங்கள் இது மெயின்ஸ் எழுதினீங்களா? ஜனவரி எழுதினீங்களா? இப்போ ஏப்ரல் எழுத போறீங்களா? இப்போ எழுதிட்டீங்களா? எழுத போறீங்களா? நீங்கள் கொஞ்சம் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? யூ கேன் டைப் இட் டவுன். ஓகே. Please tell about yourself so I know, what is your expectation. The microphone is not. So இது வந்து செட் தியரி ப்ராப்ளம் தான். 11th 12th எல்லாருக்குமே போட முடியணும். So let's get started. So please work on this problem. Okay. இந்த ப்ராப்ளத்துக்குலாம் யூசுவலா 3-4 மினிட்ஸ் இருக்கும். நீங்க ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்லயே இதை போட்டுலாம் போடுங்க. ஒரு 200 ரூபாய் வச்சு கொடுக்க சொன்னா மண்டே கொடுத்துறாங்க. பெட்ரோல் அடிக்கிறதுக்கு வெறும் 300. Now only you entered 12th standard. Oh, okay. So that means you completed 11th. Okay, so you are not taking IIT exams now. That's okay. But still, it is good that you joined now itself, Atish. Good. So in the portion, anyway, completed portion down, set theory. This is a type of question where choices are not given. You have to write the answer.
Okay. Tejaswini or Atish, போட்டிருக்கீங்களா? You have done up to certain steps also, you can tell me. இதுவரையிலும் போட முடிஞ்சிச்சு எங்க ஸ்டக் ஆகுதுன்னா நீங்க சொல்லலாம் ப்ளீஸ். You are doing it, Tejaswini. Good. Good. போடுங்க. Doing. Very good, Atish. Yeah. I will wait. Okay, Tejaswini. Carry on, please. Good. Amitavalli. Hi, Amita. அமுதவல்லி, நீங்க வந்திருக்கீங்களா முன்னாடி இந்த IYM செஷன்ஸுக்கு? Last chemistry class she joined, I think so, sir. Okay. She's what? Your 11th or 12th? Amudavalli. Did you complete, Tejaswini, Atish? Nearly completed, okay.
Are you done now? Tejaswini or Ratish? You got 1 out of 5. Is the probability. Okay. Probability that the person has at most one symptom. Okay. What about Atish? Okay. So let's do it. 1 out of 5 is not the right answer. Maybe you missed in some step. We will do it now. So நீங்க எங்க மிஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு இதுல n. Okay. 190 persons had symptoms of fever. Let us say number of f is the set of people having fever னு வெச்சுப்போம். So n of f equal to 190. அதே மாதிரி n of coughக்கு c னு வெச்சுப்போம். n of c equal to 220. அதே மாதிரி breathing problem n of b அதுவும் 220 னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே. வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 330 persons had symptoms of fever or cough or both. Fever or cough or both அப்படின்னா F union C. இதுதான் fever or cough or both. இங்க எழுதுறேன்னா பாக்கிய similarly cough or breathing problem or both. Cough or breathing problem or both is also is 350. அதே மாதிரி fever or breathing problem or both equal to 340. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 30% had all the 3 symptoms. So all the 3 னா என்ன பண்ணுவது? F n of F intersection C intersection B. So, okay, all these things I hope Tejaswini you wrote correctly, right? Sorry sir, it is 4 out of 15. So you got 4 out of 5, Atish. Okay, 4 out of 15 or 4 out of 5. Okay, good. So I think you got it. Atish, his answer is correct. Okay. And 4 out of 15 or 4 out of 5 Tejaswini. இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? நம்ம வென் டயகிராம் போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும். பட் நம்ம ஃபார்முலாவே கூட யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம். சி எஃப் யூனியன் சி எடுத்துட்டோம்னா எஃப் union C equal to n of f plus n of c minus n of f intersection C. இல்லையா? அதனால n of f intersection C நம்ம இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். யூனியன் கொடுத்திருக்காங்க, f c தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க. So intersection வந்து nf plus nc minus F union C. That is F C F union C 330. So 410 minus 330 80 வருது இல்லையா? அதே மாதிரி F intersection C மாதிரி C intersection B போடலாம். அது வந்து அதே மாதிரி 220 plus 220 minus C and B 350. So 440 minus 350 that is 90. அதே மாதிரி F intersection B போடலாம். F plus B 190 plus 220 minus F union B. Yeah, F union B 340. Four 10 minus 340 70.
ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டா வந்ததா எல்லாருக்கும்? 4/5. 4/5. So both of you have got same answer, 4/5. Okay. இப்போ what we should do next? We want to find out the number of person. Okay, if a person is chosen randomly from these 900 people, the probability that the person has at most one symptom. At most one அப்படின்னா no symptom இல்லாட்டி ஒரு symptom இருக்கலாம். Okay. ஸோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? நோ சிம்டம் ஆனா 2 சிம்டம் இருக்கக்கூடாது, எக்ஸாக்ட்லி 1 சிம்டம் தான் இருக்கணும். இதுதான் நமக்கு வேணும். we have no symptom plus 1 symptom. ஸோ நமக்கு நோ சிம்டம் இதுல இருந்து அவ்வளோ இருக்கு. நோ சிம்டமும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அதாவது யூனியன் எஃப் யூனியன் சி யூனியன் பி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். we can use a formula that is one way. I did another way. Okay, so this is equal to 1 minus probability of 2 symptoms ஸோ யாரெல்லாம் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டிலேருந்து ஆர் ப்ராபபிலிட்டி நம்பர்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்பர் டோட்டல் வந்து 900 கொடுத்துருக்கு. 900 மைனஸ் பீப்புள் வித் 2 symptoms, பீப்புள் வித் 3 symptoms, இப்படி போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வித் நோ சிம்டம் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வித் எக்ஸாக்ட்லி one symptom, or 900 minus number of people with 2 symptoms, number of people with 3 symptoms. Okay. இப்போ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வித் 2 symptoms எப்படி போடலாம்? இப்போ ஒரு இன்டர்செக்ஷனும் பீப்புள் வித் 2 symptoms. பட் இங்க வந்து பீப்புள் வித் 2 symptoms கேட்கல, எக்ஸாக்ட்லி 2 symptoms அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அதாவது எஃப் அண்ட் சி ஃபர்ஸ்ட். எஃப் அண்ட் சி இருக்கணும், ஆனா மூணுமே இருக்கக்கூடாது. மூணுமே இருந்துச்சுன்னா அவங்க 3 symptoms ஆயிடும். பட் இதுல திஸ் will include all the 3 also. அதனால எக்ஸாக்ட்லி 2 symptoms ஒரு நம்ம இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இதுதான் எக்ஸாக்ட்லி 2 symptoms, that is எஃப் அண்ட் சி. அதே மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி 2 symptom சி அண்ட் பியும் இதே தான். n of C and B. அடுத்தது எஃப் அண்ட் பி இல்லையா? எஃப் இன்டர்செக்ஷன் பி மைனஸ் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் சி இன்டர்செக்ஷன் பி. ஏன்னா நம்ம இதை ஏன் செப்பரேட் பண்ண? so that we get exactly 2 symptoms. this is 2 symptoms, this is exactly 2 symptoms. அது மாதிரி 3 இது இருக்கு நமக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸாக்ட்லி 2 symptoms கிடைக்கும். இப்போ ஆல் 3 symptoms நம்ம எடுத்துடணும். ஏன்னா இதுல கேட்டிருக்கிறது அப் டு 1 symptom தான். அதனால எக்ஸாக்ட்லி 2வையும் ரிமூவ் பண்ணணும், எக்ஸாக்ட்லி 3வையும் ரிமூவ் பண்ணணும். எக்ஸாக்ட்லி 3ன்றது சி அண்ட் பி. இது பார்த்தோன்னே எனக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. 900 மைனஸ் இது எஃப் இன்டர்செக்ஷன் சி எவ்வளவு? 18 போட்டோம். இந்த 80லேருந்து நம்ம ஒரு வாட்டி இந்த ஆல் 3யை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். ஆல் 3 எவ்வளவு? 30. 80லேருந்து ஒரு வாட்டி 30 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் அதே மாதிரி 90 அதுலேருந்து ஒரு வாட்டி 30 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 70 அதுலேருந்தும் ஒரு 30 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த 30. இது 3 எக்ஸாக்ட்லி 2 symptoms. இது
all 3 symptoms. இதை நம்ம டோட்டல்ல இருந்து எடுத்துட்டோம்னா at most 1 symptom கிடைச்சிடும். இது எவ்வளவு 50 plus 40 60 90 minus 30 60 இல்லையா 70 minus 30 40 4 வாட்டி 30 30 110 150 180 720 people have at most 1 symptom, so the probability will be 4/5. So I think both of you have done good job. Correct up putting a 4 out of 5. Okay. So இதை நம்ம வேற இன்னொரு அப்ரோச்லயும் போடலாம். You can simply add people with 0 symptoms and people with 1 symptom. அப்படியும் போடலாம். நான் வந்து இப்படி போட்டேன். So either way is whichever is considered. When diagram putting கொஞ்சம் clear-ஆ இருக்கும். But you can use these formulas also. Okay. Is clear? Tejaswini and Ashish, Matish. இப்போ அடுத்த क्वेश्चन இதுல வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंस இப்போ வரப்போகுது மல்டிபிள் சாய்ஸ் வித் மோர் தென் ஒன் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே இதுவும் இந்த செட் தியரி தான் வெரி சிமிலர் ப்ராப்ளம் தான் ஹோப்ஃபுல்லி நீங்க இதுவும் போடலாம் ஈஸியா Let E, F, and G be 3 events with probabilities 1/8, 1/6, 1/4. Okay. And P of F, E, F, G, all intersection of E, intersection G. Probability of E, F, G, intersection, okay, equal to 1/10. If HC denotes its complement, for any event HC denotes its complement, then which of the following statements are true? இப்போ நான் சில statements எழுத போறேன். So you have to tell whether these are true or not. First statement is, நான் இங்க திருப்பி எழுதுறேன். P of E equal to 1/8, P of F equal to 1/6, and P of 4 G, E of G 1/4. Okay. And P of இது வந்து E intersection F intersection G equal to 1/10. So இதுதான் கொடுத்திருக்கு. Now we have to validate the following statements. Statement number 1. P of E intersection F intersection G complement is less than or equal to 1/40. Is this true or not? Okay. Second one. Second statement says P of E complement intersection F intersection G is less than or equal to 1/15.
And the third statement says P of E union F union G less than or equal to 13 by 24. And the fourth statement says probability of E complement intersection F complement intersection G complement less than or equal to 5 by 12. So you have to tick, choose, okay, whichever options are correct. These options are named as A, B, C, and D. So you have to choose with A and B, whatever. Okay? Choose, pick the right ones. Or against each one, you have to choose true or false, true or false, true or false. Okay. அப்படிதான் இருக்கும் question. Okay. So இதையும் நீங்க போட முடியும் நினைக்கிறேன். So please work on it. Okay, I will bring up the problem here. Very long. Either I'll give you a few minutes.
போடுறீங்களா தேஜஸ்வினி and ஆதிஷ்? எவ்வளவு போட்டிருக்கீங்க? Able to focus. Are you doing Tejaswini and Atish? Okay. Okay, I'm waiting. Please tell me when you are done, or if you are getting stuck, please tell me.
The fourth option is not visible, so அதனால இங்க நான் எழுதுறேன் இங்க. First three options are true. Good, Anish. Okay. Okay, so please work on the fourth option. And meanwhile, let us see what Tejaswini. Are you doing? Tejaswini, நீங்க போட்டீங்களா? You're not able to do it. Okay. Atish, that's okay. Since you have done the three options, நீங்க working share பண்ண முடியுமா? Atish, can you share whatever your notebook or wherever you have done the problem so far? Since you are not having microphone. I want to see how you have done. Can you share your working, Atish? Both camera and microphone. Okay, fine. So let me write it down. The first option is to evaluate E intersection F intersection G complement. E and F இருக்கணும், but G மட்டும் இருக்கக்கூடாது. It is very similar to the last problem also. இதே மாதிரி வந்தது. Exactly two options. So exactly two are true, but the third is not true. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? இங்க ஒரு டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். To be think Tejaswini, since you did not understand or not able to do E, F and G மூணு ஈவென்ட் இருக்குன்னா E intersection F அப்படிங்கிறது இது. Intersection G complement அப்படின்னா அது G குள்ள இருக்கக்கூடாது. So this we must exclude. This part we must exclude. So this A is only this part. Right? This is what we wrote as E intersection F probability. Okay. Minus இந்த மூணு இருக்கிறது செப்பரேட் பண்ணிடணும். Then you will get this 2 alone. So only E and F. இப்போ வந்து PE intersection F அவங்க கொடுக்கல ப்ராப்ளத்துல, பட் PE and PF தான் கொடுத்துருக்காங்க.
So, but E intersection F intersection G இது கொடுத்திருக்காங்க. இது நம்ம கொடுக்கல. At the same time அவங்க ஈக்குவாலிட்டியும் கேட்கல. ப்ராப்ளத்துல இன்ஈக்குவாலிட்டி தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த E intersection F ஓட லிமிட் என்ன? அதுதான் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சா போதும். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? PE is given as 1/8. PF is given as 1/6. So PE intersection பத்தி என்ன சொல்லலாம் நம்ம இதுல இருந்து? We don't know exactly, but what is the maximum value it can have? And it cannot exceed the smaller of the two. Yeah, E வந்து 1/8, F வந்து 1/6. ஆனா ரெண்டுமே இருக்கணும் அப்படின்னா it cannot exceed 1/6. So the smaller of the two தான் limit. It has to be less than or equal to 1/8. This is the smaller of the two. 1/8 and 1/6. The smaller of the two is 1/8. Okay. So அதனால இங்க நம்ம என்ன போடலாம்? Equal to இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல, less than or equal to 1/8 minus 1/10 அப்படி போடலாம். Because PE intersection F the limit is 1/8. அதுல நம்ம will have to subtract the DFG. So that's 1/10. So now the limit for this A is this, which is same as 40. That means A is less than or equal to 1/40. Okay. From this we can conclude that PE intersection F intersection G complement is less than or equal to 1/40. அதுதானே கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன்ல 1/40 less than or exact அதான் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால this option is true. Did you follow Tejaswini? Did you follow Tejaswini? If yes, you can do the next one in the same way. Atish, did you use the same approach, whatever I did, or did you do it in any different manner? If you have done anything differently, same method. Okay, then you can share your experience. Sometimes problems can be done in multiple ways. தெரிஞ்சு நீங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு ஏதாவது இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமா? Okay, so Tejaswini, do you want to do the second problem, second part, B part yourself now? Did you understand the A part now? Yes sir, understood. Okay, very good. அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட் நீங்க போடுங்க பாப்போம். What is the second part? B is about E complement intersection F intersection G. By the same logic,
F and G இருக்கணும், E இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா this is same as F intersection G minus G. And this F intersection G will be the lower of the F and G probabilities. Less than or equal. That's limiting less than or equal to. What is the lower of F and G? 1/6 and 1/4. The lower is 1/6. Minus this is 1/10. இது வந்து 30. One less than or equal to 1/15 நமக்கு வருது. So I think that is the same option they are given 1/15, so that is correct. So A is correct, B is correct. Now what about C? C கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. Okay. E union F union G. Probability of இது B. E union F union G. So what is the limit for this? இது எப்படி போலாம்னா you have the formula for that, right? P of E இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். P of E union F union G is equal to P of E plus P of F plus P of G minus P of E intersection F minus P of F intersection G minus probability of E intersection G plus probability of E intersection F intersection G. PE we know. First one we know. Right, that is 1/8 plus 1/4 plus இதுவும் தெரியும் நமக்கு plus E intersection F intersection D 1/10. So இது நாலுத்தையும் கூட்டிட்டு இதுல இருந்து we have to subtract this in something. Okay, subtract the minimum value that should be subtracted is E intersection F க்கு இது ரெண்டுல உள்ள lower one 1/8 F G ல அதே மாதிரி 1/6 E G ல 1/8. This is the minimum that we will have to subtract. So we will have to add these three and then subtract minimum of this. So that means minimum of இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்ம இது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த நம்பர் வந்து ஏன்னா இது ஆட் பண்றோம் இதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இதை விட குறைச்சி தான் நம்ம நெட் வேல்யூ வர முடியும். ஸோ வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் திஸ்? 40 120 இதை நம்ம 120 கிலோமீட்டர் 15 plus 20 plus 30 12 minus 8 6 8 24. That is less than or equal to
15 35 87 15 35 65 77 minus இது எவ்வளவு 10 so இத நம்ம 50 by 120 ன்னு போட்டுக்கலாம் multiplying by 5 so இப்போ என்ன ஆயிடும் 27 by 120 ன்னு வந்துரும் so we can surely say that this particular problem E union F union G will be less than or equal to 27 by 120. அவங்க என்ன ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க option it is 13 by 24 னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா so that we can write as 65 by 120 so it has to be less than 65 by 120 னு கொடுத்திருக்காங்க now we are saying that it will be less than 27 by 120 so this is definitely less than 65 by 120 so whatever probability is definitely less than 65 by 120 ங்கறதால இதுவும் true. So now let us look at D. D is the probability of E complement intersection F complement intersection G complement. So இதோட லிமிட் என்ன ஓகே இது போட்டிருக்கீங்களா யாராவது ஆதிஷ் did you do the fourth part Yes, sir. very good I think your mic is now working Yes, sir. very good very good so what did you get how did you get it as true or false Sir, 1 minus P of E union F union G னு பண்ணேன் sir. okay I got it as 11 by 24. okay okay E union F union G so almost இப்ப நம்ம we just now we did that yeah since we did that F that limit அதை வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் So P of E complement intersection F complement intersection G complement is same as P of E union F union G whole complement. But we know that E union F union G is less than or equal to 27 by 20. அப்படின்னா 1 minus அதே this has to be greater than or equal to 120 இல்ல 27 போனா 93 so from whatever we did in the previous step we can say that this will be greater than or equal to 93 by 120 okay
what is the option? What are the options? It says it's less than or equal to 5 by 12. When it is greater than 93 by 120, it cannot be less than 5 by 12. 5 by 12 is 50 by 120. So when I say it is greater than 93, but the answer given is less than 50, that cannot be true. Given option is false. So in this problem, you have to choose A, B, and C as true and D as false. Okay. Did you both follow? Atish, Tejaswini? Yes, sir. Next problem. Shall we move on to the next problem? Tejaswini? Okay. Okay. This is a counting problem. Set theory la da irukku. Nalla I picked it up. Some of them will require some knowledge of permutation and combination, but it is basically a counting problem. There's more of the ordered pairs. How you count the ordered pairs. I chose this problem. It involves concept of both set theory, ordered pairs, and counting techniques. Okay. So here S1 is a set of I, J, K. The ordered pair of I, J, K such that I, J, K belong to set numbers. Okay. This is very S1, definition of S1. Okay, the questions are going to be what is the number of elements in this set? Okay, what is the number of elements in S1? N1, Avinash, N1. If you can start doing it, well and good. Okay, so I'll write similarly for S2, S3, and S4. I, J. Such that this is only less, not less. Okay, 4 different sets are given with definition like this. S1 equal to ordered pair ijk such that ijk are belong to set 1 to 10, natural numbers 1 to 10. Similarly, S2 is an ordered pair ij such that I less than or equal to 1 less than or equal to I less than j plus 2 less than or equal to 10. So again, I, j belong to the natural numbers 1 to 10.
S3 is an ordered pair of ijkl. I1 less than I less than j less than k less than l. So ijkl belong to natural numbers 1 to 10. So S4 ijkl are distinct elements. So now we have to count what is n1. The given options are. This is also a multiple choice question. Multiple choice, multiple that you can choose. Option A says n1 equal to 1000. Option B says n2 equal to 44. Option 3C says n3 equal to 220. Option 4 says n4 equal to 4 by 12 into 420. So you have to choose which of these are correct. Okay. So please work on it for a few minutes. Are you doing? Atish and Tejaswini? Are you able to proceed? Doing. Atish is doing. Very good. Tejaswini? Okay, Atish. N2 and N3. Okay. So are you able to find N1 and N4, Atish? So you can
At least validate those two, N1 and N4. Please write down your answer for N1 and N4, whether they are true or false. And let me hear from Tejaswini. Yeah, N1 is 1000, N4 is 5040. Okay, so that means those answers are correct. Whatever are given in the problem for 1 and 4 are correct, right? Right, 2 and 3 you have to do. But let me wait for a minute to see if Tejaswini did that. Tejaswini, can you update what you have done? Tejaswini, are you there? I think maybe she has some issue, network issue. Okay, so let me just do that. Okay, so the first one. First one is IJK belong to numbers 1 to 10. So there are 3 numbers that we are choosing. Each one can be any one of 1 to 10. That means first one can be chosen in 10 ways. Second one can be chosen in again 10 ways. Third one can again be chosen in 10 ways. So this is the right answer. Okay. And N4 is N1. N4 is all distinct elements. Means I, J, K, L are distinct. So if the first one you can choose in 10 ways, but once you have chosen a number, you cannot choose the same number for the second one. So that means the second one has only 9 options, and then the third one has similarly only 8 options and 7 options. So what is the product of 10 into 9 into 8 into 7? So that is your N4. 72 into 7. Hmm. 5040. So it is given that N4 divided by 12 is 420. That is N4 equal to 12 into 420 comes to 5040. So this is also correct. Given option is correct. Right. Now let us look at, because N2 and N3, relatively N3 is easier. So I will start with N3. What is N3? What does it say? It's a selection of 4 numbers I, J, K, L, so that this is equal to, I can be anything, okay, 1 to L, but J has to be greater than I, okay, and K has to be greater than J, and L has to be greater than K. So we choose 4 numbers, but they are in a particular sequence. So that is the only difference between N4 and N3 is that N4 can be in any order. The 4 numbers picked up can be in any order. That means this is same as the permutation of 4 numbers from 10
whereas this NC is order is given. So that means for any 4 numbers, it has to be only in one order. So we cannot shuffle within that. So that means this is basically 10 C4. So that's all. So that is the only difference between option 3 and option 4. So now you can hopefully do option 3, right? Atish? What does it Yes, come? sir. Yeah, what does it come to N3? That is basically that 5040 divided by 4 factorial is what we need to do. Because we can arrange these 4 numbers in 4 factorial ways. So here in this option there is going to be 1 instead of 4 factorial. So that means 4 factorial is 24, right? So this comes to is 210. So what is given? Oh, they are given 220. So this is only coming to 210. So that means given option is wrong. I mean, our is correct, but given option wrong. Now come to N2. N2 requires they given a particular condition. Now, koncham nama correct ah ponnu adha. N2 enna condition கொடுத்திருக்காங்க? So we are picking 2 numbers such that right? I has to be less than j plus 2. Okay. So I has to be less than j plus 2 abdina. So we can say otherwise it is between 1 and 2 means j greater than I minus 2. Okay. So j greater than I minus 2. So j if a number j can range so j plus 2 has to be less than or equal to 10. Abdina j has to be only in the range 1 to 8 தான் இருக்க முடியும் இல்லையா 1 j can be தான் இருக்க முடியும் if you put j as 9 then j plus 2 will become 11 which means it will exceed 10 so j can be only 1 plus 2 plus up to 8 for each value of j what can I be? If j is 1, then I has to be less than j plus 2. I has to be less than j plus 2. J plus 2 and 3. Now I has to be 1 or 2. ரெண்டு தான் இருக்க முடியும் இது நம்ம பிசிக்கலா இந்த மாதிரி தான் கவுண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஸோ J1ல இருக்கும்போது there are only 2 values for I. That means the possible pairs are 1, 1 and 2, 1. Because I can be only 1 or 2. But when J is equal to 2, appa evlo combinations in power? In 4 item. So I can be so 3 combinations of them. That is 1, 2, 2, 2. இது மூணும் வரும் ஃபிட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு 2-3 போட்டோம்னா அடுத்தது நம்ம வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் j equal to 3 னா என்ன I will be similarly அப்படியே ஒன்று ஆட் பண்ணுறது வேண்டியதான் ஸோ அதே மாதிரி 4 காம்பினேஷன் வரப்போகுது லைக் 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3.
ஸோ இதே மாதிரி நம்ம மற்றதெல்லாம் நமக்கு நம்பர் தான் நமக்கு வேணும். இந்த 2, 3, 4 அதெல்லாம் நமக்கு வேணும். j = 4 இருக்கும்போது அதே மாதிரி இது 5 வரும்போது, 5 இருக்கும்போது 6 வரும், 7 வரும்போது இது 8 வரும், 5 வரும்போது 6 வரும்போது, 6 வரும்போது 7 வரும். So we already saw that j can only be up to 8. J cannot go to 9. So number of elements பாத்தீங்கன்னா we will simply add up 2, 3, 4 up to 9. So all we need to do is, the answer is n2 is equal to simply 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus up to 9. This is what is the answer. And what does it come to? Because 1 to 9 we know is 9 into 10 divided by 2, 45. So 1 to 9 is 45. So just 1 is excluded out of that. So it is going to be 44. So that is same as the given answer, n2 equal to 44. So that is correct. Okay. So the options, correct options are 1, 2, and 4 are correct options. The third is the wrong option. Okay. So that's what you have to choose. Okay. So we have done only 3 problems, but we discuss and do, and I am allowing you to do, so which I think will be beneficial for you. So if you have time, we can do a few more problems. If already 11:30 ஆயிடுச்சு, can we continue and do one more problem? Atish or Tejaswini? Okay. Tejaswini, are you there? Let's do just one more problem. இது ரொம்ப ஃபங்க்ஷன்ல உள்ள ப்ராப்ளம் இது. I liked it very much because it doesn't involve any any complex concepts. It's very easy, simple concepts, but a very nice question. கொஞ்சம் அவ்வளோ பார்க்க கொஞ்சம் பயமா இருக்க மாதிரி இருக்கு இது போடுறது. பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம சில கொஸ்டின் பார்த்த உடனே என்னடா இது ஒன்றும் புரியாத மாதிரி இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ திங்க் அபவுட் இட், நோ இட் வில் பிகம் வெரி ஈஸி. இது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இது. அதனால தான் ஐ சோஸ் திஸ். f of x is given as a function from -1, 1 to r, and is defined as mod of 2x minus 1 plus mod of 2x plus 1. G is defined in this domain -1 to 1 and range -1 to 1 as x minus greatest integer less than x. This means greatest integer less than x. For example, the 2.5 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா the 2 is subtract பண்ணணும். Only the fractional part will remain. That is why it is always in the range -1 to 1 தான் இருக்கும். Okay. So this is how it is defined. F and G. Now C is the number of points in the interval -1 to 1, which f of g is not continuous.
D is the number of points in the same interval. The last word is not differentiable instead of continuous. So you have to count the number of C's and D's. Means number of points at which the function, the g of f of g is not continuous and not differentiable. Okay. And then you have to write down this answer as C plus D. Okay. Please try to do this. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், but actually it is not very easy, very difficult. This problem came in the year 2020 advanced JEE. உங்களால போட முடியுதா அதிஷ்? Okay, fine. So I'll give you some clue. Okay, so I'll do some steps. Okay, இப்போ f of x என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இதை நம்ம கிராஃப் மூலம் போட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு வந்துடும். ஓகே, f of g நம்ம போடணும். அதுக்கு first we have to define f of x and g of x. f of x is given as இல்லையா 2x minus 1 plus 2x plus 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதோட critical points வந்து ஒன்னு வந்து minus half, ஒன்னு வந்து plus half. Okay, where this is equal to 0. Okay, mod இருந்தா எப்பவுமே நம்ம critical point கண்டுபிடிச்சு இந்த different rangeல நம்ம போடணும். So the critical points are minus half and half. So அதனால 3 ranges: less than minus half, minus half to half, greater than half. இந்த மாதிரி 3 ரேஞ்சா போட்டுக்கணும். இந்த ரேஞ்சில் என்ன ரெண்டுமே நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ பிகாஸ் லெஸ் தேன் த லோவர் ஆஃப் த டூ, ஸோ அதனால ரெண்டுமே நெகட்டிவ் பண்ணணும். minus 2x plus 1 ஆகிடும். இது minus 2x minus 1 ஆகிடும். This evaluates to minus 4x. இந்த ரேஞ்சில் வந்து
இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். அதனால இதை நம்ம அப்படியே 2x + 1 போட்டுடலாம். இதை மட்டும் நம்ம சைன் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை பார்த்தோம்னா இது கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ வந்து 2 அப்படின்னு வரும். இந்த ரேஞ்சில் ரெண்டுமே அப்படியே வச்சுக்கணும். So this is the f of x. When the range minus of less than minus of it is minus 4x, minus half to half it is 2, greater than half it is 4x. இப்போ அதே போல g of x இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளாட் பண்ணிடுவோம். இதுதான் இந்த ரேஞ்ச் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச் லெஸ் தேன் மைனஸ் ஆஃப் வந்து -4x. -4x அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்? ஸோ -1 இருக்கும்போது இட் வில் பிகம் +4 இல்லையா? -4 × -1 இட் வில் பிகம் +4. -12 இருக்கும்போது -12 × -4 +2 இப்படி இருக்கும். This is how this function will look like. -half to half it is going to remain at 2. In the range again it becomes 4x, which means again it is like this. So this is the nature of the function f of x. இப்போ g of x போடுவோம் நம்ம. G of x is x minus greater than integer function. But அதுவும் இதே ரேஞ்சில் போடும். It's relatively easier to plot. இந்த 3 ரேஞ்ச் அப்படிலாம் வேண்டாம். இப்போ x minus greatest integer less than x அப்படின்னா it will only be a fraction, positive fraction. ஸோ எல்லா ரேஞ்சிலையும் பாசிட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ -1லேருந்து 0 வரலையும் அந்த வேல்யூ வந்து -1 இருக்கும். -1லேருந்து 0 வரலையும் அந்த வேல்யூ -1 இருக்கும். சாரி, -1 to 0. Yeah, it will be -1 here. Again, when it approaches 0, it will become 0. Okay. So, அடுத்த ரேஞ்சில் 0 to 1ல அதோட வேல்யூ 0ல இருக்க போகுது. 0லேருந்து it's going to keep increasing up to 1. Sorry ma, தப்பா போட்டேன். So gx will be x minus இந்த xங்கிறது பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும், நெகட்டிவ் வேல்யூ வராது. So g of x will only be positive because suppose it is a -1 ன்னு வச்சுப்போமே, -1.1 அப்படின்னு வச்சுட்டாக்க நம்ம -1.1ல சாரி -1 to 0 அப்படிங்கும்போது let us say it is -0.9. அப்போ என்ன ஆகும்? that will become -1 plus 0.1. ஸோ இந்த -1 நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 0.1 தான் வரும். ஸோ எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான் வரும். ஸோ இப்படி தான் வரும்.
So it is going to go from 0 to 1. Again, it will come back and it is going to become 0 to 1. This is the g of x. Okay. So once we know this is your f of x and this is your g of x, next you plot f of g of x, then it will become, the solution will become apparent. f of g of x ஒரு ரேஞ்சிலே நம்ம பார்ப்போம். Okay, -1 minus of 0 half 1. இப்போ -1 to half எடுத்துட்டோம்னா f of g of x எப்படி போடணும்? First we have to look at g of x. Okay, and then apply f on that. இல்லையா? So g பண்ணனும்னா -1 to halfல g என்ன இருக்கு? g is in this range. G is in this range, 0 to half. Okay, when x is between -1 and half, G is between 0 and half. Now, when G is between 0 and half, f is equal to 2. So, இது ரெண்டு கிராஃபை நம்ம பார்த்தாலே f equal to 2 அப்படின்னு இந்த ரேஞ்சில் நம்ம போடலாம். இந்த ரேஞ்சில் 2 வருது. அதே மாதிரி ஒரு ரேஞ்சிலையும் போடணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க. minus of to 0, minus of to 0 when x is between minus of and 0, g is between half and 1. Yeah, so when x is in this range, the chart graph is like this. Yeah, so g is between half and 1. So g is between half and 1 இருக்கும்போது this is going from 2 to 4. அப்ப இந்த சார்ட்ல இது 2 இது 4 னு வெச்சுக்கோங்க. 2 to 4 இப்படி போகுது. ஓகே, அதே மாதிரி அடுத்த ரேஞ்ச் 0 to half. 0 to half இது இருக்கும்போது இதுவும் 0 to half. G is also 0 to half. So when G is 0 to half, this is again 2. So last range, half to 1 இருக்கும்போது, so this is half to 1. So half to 1 போது this goes like 2 to 4. This is not here, sorry. This is 4 இல்லையா, இங்க 2 ல இருக்கு. This 2 ல இருக்கு. And 2 to 4. So net the f of g of x is like எப்படி இருக்குன்னா இது 2 இது 4 னா it is going from here to here and then goes from 2 to 4 and again it is going from here to here and then it is going from here to here. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆக்சுவலாக கஷ்டமாக இருக்கும், பட் நம்ம இதை பிளாட் பண்ணாக்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் நமக்கு. ஸோ ஆல் வி டூ இஸ் லுக் அட் எனி ரேஞ்ச், அப்ளை ஜி அண்ட் தென் அப்ளை எஃப், தென் the graph becomes very easy to plot. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கண்டினியூஸ் எங்கெங்க டிஃபரன்ஷியபிள்னு சொல்லிடலாம். இப்போ இது இட்ஸ் கண்டினியூஸ், இருந்து இது வரலையும் கண்டினியூஸாக இருக்கு. இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகுது. ஃப்ரம் 4 it comes down to 2. There is a break here. So it is not continuous at one point. That is one point. அதே மாதிரி நாட் டிஃபரன்ஷியபிள் அப்படின்னா அது ஸ்மூத்தா இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஷார்ப் டர்ன் இருந்தால் அது நாட் டிஃபரன்ஷியபிள். பிளஸ் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருந்தாலும் நாட் டிஃபரன்ஷியபிள். அதனால நாட் டிஃபரன்ஷியபிள்னு பார்த்தோம்னா இங்க ஒரு நாட் டிஃபரன்ஷியபிள், இங்க ஒரு நாட் டிஃபரன்ஷியபிள், இங்க ஒரு நாட் டிஃபரன்ஷியபிள். தட் 0 minus of 0 half. That means 3 points. That's all.
So what do they want? Sum of number of points not continuous and not differentiable. So 1 plus 3. Okay, the required answer. 1 plus 3, which is 4. Okay. So did you follow, Atish? Yes, sir. Okay. Okay. அதனால இந்த சில ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு பார்த்ததுவா இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணாக்க you know, we can solve it, approach with confidence that we can solve, then it will become solvable. நீங்க போட முடியும். Okay. So ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. I want to stop now. Okay. So I hope you had, you know, learned some new ideas about, you know, functions and sets and all that. Okay. So next class we'll do similar problems on another topic. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Good day. Bye. Bye. Amruta and Atish. Bye. Bye, sir.